Assomiglia tantissimo al maestro che Mataji, thank you for coming. Mataji, grazie per essere qui. Thank you for all of the efforts. E grazie per tutti gli sforzi. And for being with us in this new technological age in this way. Per essere con noi in questo modo, in questa nuova era tecnologica. We would like to share with you a couple of Swami Kriyananda songs sung by the Ananda Choir. E vorremmo condividere con te alcuni canti scritti da Swami Kriyananda e cantati dal coro di Ananda. La luce divina splende, ci darà la libertà, dal sogno di ogni mare, nella gioia la verità. Oh, io d'amore condannate, nel cuore senza sol, ma se una volta vedi tu la notte liberati, thy light within us shine, and show every rise. From earthly walls confined, to soaring spirits fly. Oh, my ship is made of what, now guided by thy grace. In the freedom of the heart, our guidance turns to thee. Life is a dream, time like a stream, carries our burdens away. Never despair, joy is everywhere. Love can befriend you today. Free from all care, like birds of the air, soar above winds and wood, receive joy and be gay. Open on earth, kings of great world, worthy ambitions depart. Sometimes a friend helps us ascend from life's gifts to the sky. Love is a star, oh, shining afar. It can guide us and help us to light, to know now. Open on earth, speaks a great word, worthy ambitions depart. Sometimes a friend helps us ascend
nice gifts to the sky. Light the sky, though shining afar, it can guide us and help us to light to draw nigh. Love is a sky, though shining afar, it can guide us and help us to light to draw. Shall I start? Shall I start? Okay. Buongiorno. Hari Om. Shall we start with 10 times of Om chanting? Okay? Om chanting. We take it. We take a deep breath, and the 3 syllables in Om are A, O, M. The Om is the only letter which does not use the tongue. L'Om è l'unica lettera che non usa la lingua. So now we will start with 10 times of Om chanting. Sit straight, sit straight. Spinal column, neck and head erect. Sedetevi dritti con la spina dorsale e il collo in una linea retta. Yeah. Come on. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshar Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Vatsangam Mahoraskam, Vanamala Virajidam, Shankachakradharam Devam, Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. Om Shri Parthasarade Namaha. I bow to all the great gurus and masters
of our times, I bow to all you noble souls who have assembled here this morning, despite the fact that I'm not there in the body. I am surely there with you all in mind and spirit and in love. So God bless you all. Hari Om. Mi inchino a tutti i maestri santi di tutte le epoche, mi inchino a voi nobili anime che siete qui riuniti oggi, nonostante io non sia lì con voi con il corpo, ma sono sicuramente con voi con la mia forza, con il mio amore. So today there has been no topic has been kept for me. It's been left for Vanamali to choose the topic. And the topic he has chosen for me is surrender. Allora, per oggi non era stato fissato un argomento per me e l'argomento l'ha fissato il signore Vanamali e ha scelto il tema dell'abbandono, dell'abbandonarsi. So we are all familiar with the words faith, absolute faith, and surrender. But though we speak about this very easily, it's only when you experience it at a very, very higher level, when you're totally bereft of any other help, that we really understand the meaning of both faith and surrender. Allora, tutti noi conosciamo le parole fede e anche abbandono, abbandonarsi a Dio, ma è solo quando siamo messi alla prova e quando l'unica cosa a cui possiamo fare appello è Dio che comprendiamo veramente il loro significato. Most of the time when we want to do something, and I should say 99% of the time, things happen exactly, or maybe not so exactly, but approximately as we would like them to happen. Allora, quando facciamo qualcosa, direi che nel 99% dei casi le cose vanno come noi vorremmo o abbastanza come noi vorremmo. As long as this continues, in fact, if we are fortunate, this continues, or shall I say if we are unfortunate, this type of experience continues throughout your life. E se siamo fortunati, o dovrei piuttosto dire se siamo sfortunati, questo genere di cosa continua per tutta la nostra vita. I say unfortunate because if this sort of life continues, where things are made smooth and easy for you, either by technology or by all sorts of modern conveniences, we are lulled into a belief that we are in control, full control of our lives. E dico sfortunatamente perché finché la nostra vita va avanti così e grazie alla tecnologia o alle comodità della vita moderna, noi veniamo così cullati nella convinzione che tutto funziona come noi vogliamo, che siamo in controllo della nostra vita. And as long as this type of delusion exists, we can never ever know the full meaning of absolute faith, trust and surrender. Ma finché questa illusione continua, noi non potremo mai comprendere il vero significato delle parole fede e abbandono e fiducia. So what exactly is the meaning of this faith and surrender? Quindi qual è esattamente il significato di fede e abbandono? All of us, I'm sure all of you, especially coming from a highly spiritual society and country like Italy, all of you have great faith in some higher force, some divinity, call it by any name that you like. Sono sicura che tutti voi, anche visto che vivete per la maggior parte in un paese spiritualmente elevato come l'Italia, sono convinta che tutti voi abbiate fede in una qualche presenza superiore, in qualunque modo voi la definiate. And the fact is that, as I said, most of the time this faith, so-called faith I would say, seems to pay off. E il fatto è che questa fede, o questa cosiddetta fede, come la definirei piuttosto, sembra dare i suoi risultati. But there are a few moments there are a few experiences in life in which you find that whatever you can do
however anyone can try to help you, in whatever way technology can help you, or in your money and your wealth and your health and your intelligence you think can help you, all these things absolutely fail. Ma ci sono circostanze nella vita quando ti rendi conto che per quanto tu faccia, per quanto facciano gli altri, per quanto aiuto tu riceva, per quanto la tecnologia ti aiuti o tutta la tua ricchezza, i tuoi soldi, tutto quello che possiedi, comunque le cose non vanno come vorresti. These opportunities are rare and given to very chosen few, I think. Queste sono delle opportunità preziose che vengono date solamente a pochi eletti, direi. So let me take, and of course you must be knowing what I'm leading up to, because this coming to you had been so carefully planned for the past 6 months, I think, or maybe more. Every detail had been looked into, everything had been seen to, and we were perfectly sure that it would all go through without a hitch. Immagino che abbiate già capito dove voglio arrivare, ma tutto questo programma che avrei dovuto fare qui ad Assisi di persona era stato programmato nei minimi dettagli già da 6 mesi ed eravamo tutti sicurissimi che sarebbe fluito tutto liscio. So as you know, we came to Delhi just on Sunday, absolutely certain that we will get our visas, Schengen visas to Italy on Monday, and we could take off as planned last Wednesday. E quindi, forse sapete, noi siamo arrivati a Delhi, praticamente non domenica scorsa, quella precedente, convinti che avremmo avuto il nostro visto subito nei giorni seguenti e che saremmo potuti partire per l'Inghilterra mercoledì della settimana scorsa. Fortunately for me, I think, and maybe unfortunately as you might think, but I think it was an extremely fortunate occurrence because it taught me a lesson which was so stark, so real, and so very, what should I say? It was so, made me think so much for myself to question my faith, to question my idea that I have always surrendered all things to Him. So this was the most fortunate occurrence for me, even though, of course, I'm very sorry that I could not be here in person to meet you all. E forse voi penserete che è stata una sfortuna questa, ma per me è stata una grande fortuna perché è stata un'esperienza così forte, così intensa, che mi ha costretta veramente a riflettere, a mettere proprio in osservazione, diciamo, la mia fede e il mio abbandono che ho sempre pensato di avere già sviluppato completamente. It made me realize that although we speak very glibly of total, absolute surrender, none of us really know the meaning. E mi sono resa conto che anche se parliamo così in dettaglio di questo completo abbandono, in realtà nessuno di noi ne conosce completamente il significato. Because we always think, we always rely on some external source. Some, you try to get somebody else to help you. I try to get the Italians, I mean, your society people did their best to help. We tried various sources in Delhi also, but everything happily failed. Perché cerchiamo sempre immancabilmente aiuto dall'esterno. Io ho cercato di farmi aiutare e ho ricevuto tanto aiuto da Ananda Assisi, anche da persone che conoscevo a Delhi, ma poi alla fine, fortunatamente, felicemente, queste cose falliscono. Had any of these sources succeeded, my mind would immediately have thought to itself that, well, something or other will always happen. It's always under my control. Se le cose avessero funzionato, la mia mente immediatamente avrebbe pensato, ecco, vedi, alla fine qualcosa succede sempre, quindi io ho comunque le cose in una certa misura sotto il mio controllo. But when every avenue had been closed, every door had been banged shut,
And we were faced with the barred, gated embassy walls of the Italian embassy, which refused to open up whatever pressure you might put on them. Then it slowly dawned on me, even though I'm used to saying that I surrender, it started to dawn on me that I did not know the meaning of true surrender. Ma quando ogni strada che abbiamo provato non ha funzionato, quando ogni porta è stata chiusa, addirittura ci è stata sbattuta in faccia, quando proprio abbiamo dovuto rimanere davanti a queste mura dell'ambasciata italiana senza che niente succedesse, finalmente ho capito, pure io che sono abituata a pensare a queste cose, a praticare queste cose, pure io ho capito che dovevo abbandonarmi completamente. Vanamali, then when I turned to Vanamali for help, as I was doing all through, he said, well, he remained quiet for quite a few days, about 5 or 6 days, there was no answer at all. E io per tutto il tempo mi sono rivolta a Vanamali, ma per 5-6 giorni lui è rimasto zitto, non c'è stata nessunissima risposta. Then he said, now you know the meaning of true surrender, because now you know that in every situation, even when you think everything is under your control, remember that even if it is under your control, it's because I'm allowing you to have that control. E alla fine lui mi ha detto, ecco, adesso tu hai compreso il vero significato dell'abbandono, perché anche quando tu pensi di avere le cose sotto il tuo controllo, in realtà è perché io permetto che lo siano. So luckily for me, I had knew all this in my life. I've always known this, but this was a very immediate and very necessary teaching. And because of my previous knowledge, I have to admit that I did not get hassled. I was not tense. I did not worry. I said, okay, if that's what you want, that's what we'll do. Stew in the jelly heat. In the midst of the pollution, and not only stew, but enjoy it, because that's very important. Enjoyment of every moment of your life. E allora, siccome avevo anche già un po' di pratica con questo abbandono fatta nel passato, grazie a tutte queste esperienze, a un certo punto io ho proprio detto, va bene, allora se questa è la tua volontà, rimarrò qui a bollire nel caldo di Delhi, e non solo a bollire, ma proprio voglio godermi questa esperienza, perché questo è molto importante, godere di ogni istante della vita. A few good things were given to us, like the VFS, where the global, which were the people who deal with visas. It was a very fine place, nicely air conditioned, with restaurants around, a good bathroom. What else can you want? E poi bisogna anche dire che il posto dove rilasciavano i visti aveva una piacevole aria condizionata, c'erano le toilette, quindi che cosa vuoi di più? So every day from 5 to 8 in the evening, we would make our daily pilgrimage to the VFS office and sit there in comfort and wait anxiously for the visa bags from the Italian embassy to come. E quindi ogni giorno dalle 5 alle 8 di sera abbiamo fatto il nostro pellegrinaggio all'ufficio visti dell'ambasciata italiana e abbiamo aspettato lì proprio con desiderio che ci dessero questi visti. So I thought to myself, how grateful I am that I'm not sick, Mohanji is not sick, and our visit has not been postponed only due to some illness or accident, or it could be anything like that. E ho anche pensato, ma quanto sono grata che io non sono malata, Mohanji non è malato, la nostra visita non è dovuta saltare o essere rimandata a causa di un incidente o di una malattia. But even then, he just wanted to let me know that the final control was his. No visa every day. Sorry, not your visa, sorry. But we were given very good conditions to twiddle our thumbs.
E comunque Vanamali voleva sempre farmi ricordare che è lui ad avere il controllo, quindi giorno dopo giorno c'era sempre questa risposta: ci dispiace, non abbiamo i vostri visti, però ci venivano offerte delle belle condizioni così al fresco dove poterci girare i pollici durante l'attesa. So then I realized that the whole thing was nothing but a big lesson to me, that you must learn the meaning of absolute surrender only in such situations in which you can do nothing. Your friends can do nothing. Your electronic gadgets and your technology and the contacts you have, all of them are equally helpless. You are totally under my control, said Vanamalidevi. Quindi mi sono resa conto che questa è stata una grandissima lezione. E Vanamali ha detto: in tutte queste occasioni in cui nessuno ci può fare niente, i tuoi amici non possono fare niente, tutti i contatti che hai non servono a niente, tutti i gadget tecnologici che hai non ti aiutano. In queste occasioni tu ti rendi conto che tutto è sotto il mio controllo. So every day I would bow to him 100 times and say, thank you for this beautiful holiday in the VHS office that you are doing. Quindi ogni giorno mi sono prostrata centinaia di volte a lui, ho detto grazie per questa meravigliosa vacanza nell'ufficio visti. Because it's not enough that you accept. Who are you to accept or not accept his wishes? Perché non è abbastanza accettare. Chi sei tu per accettare o non accettare i desideri di Dio? You are not meant to tolerate anything, tolerate other people's, negativity. You are meant to totally surrender, which means that you have loving acceptance, a joyful acceptance of whatever comes to you. Tu non devi semplicemente tollerare gli altri, tollerare la negatività, ma accettare, proprio abbracciare amorevolmente, gioiosamente, qualunque cosa venga a te. Think of all the horrible things that might have happened to you. You could have got into one of those taxis or those patpatis, auto rickshaws, which try to maneuver their dangerous way in and through the lanes of Delhi traffic. And you could have got into an accident. Think of that. What a wonderful, how grateful you are to God for having avoided that much. Ad esempio, avresti potuto essere coinvolti in un incidente con tutti quei rickshaw di Delhi che guidano come matti, e invece non è successo niente, quindi pensa quanta gratitudine per non essere stata coinvolta in un incidente. So every day I would find a new method for thanking God for all the lovely things he had given me for that day. Quindi ogni giorno ho cercato dei motivi per ringraziare Dio per tutte le bellissime cose che mi aveva dato quella giornata. This sort of experience actually has happened to us because we live in a place like Rishikesh and also in the hills, and we have traveled many times in the Himalayas, where very, very critical positions have been. We've put into very critical positions. E queste esperienze non sono nuove per noi perché viviamo a Rishikesh, viviamo anche nelle colline sopra Rishikesh e abbiamo fatto tantissimi pellegrinaggi in Himalaya dove le circostanze, le condizioni spesso sono veramente critiche. We have been in a position when the bus, the narrow lanes which wind in and about 300 feet above the Ganga flowing down below. And once it happened that the bus started careering wildly, the driver could not control it. Ad esempio una volta su una di queste strade nell'Himalaya che sono a strapiombo sul Gange e sono molto strette e tortuose, l'autista ha perso completamente il controllo del pullman che ha cominciato ad andare in tutte le direzioni. So all the passengers started jumping out and screaming and jumping out. And at the end, we were the only ones, Mohanji and I were the only ones left along with the driver in that bus, which he was trying his best to control with like this, it was just going here and there wildly.
E alla fine tutti i passeggeri hanno cominciato a saltare giù dal pullman e alla fine siamo rimasti solo Mohan, io e l'autista che cercava di riprendere il controllo del pullman che continuava ad andare in tutte le direzioni. At that time, of course, there was absolutely no recourse to anyone except Vanamali. Absolute surrender was the only recourse. E in quel momento ovviamente non si poteva fare appello a nessuno se non a Vanamali, quindi totale abbandono a lui. Eventually, he managed to ram the bus into one of those, tubs of tar which were kept along the road. E alla fine l'autista è riuscito a far fermare il pullman contro una specie di montagna di asfalto che era lasciata lì per i lavori stradali. So we jumped out along with the driver and found that he was whirling his what do you call it? The wheel, driver's wheel, the bus wheel on his hand. Quindi siamo poi scesi insieme all'autista e ci siamo resi conto che l'autista è sceso tenendo in mano il volante del pullman che si era staccato. So I thought to myself, this is you with the chakra. That's what saved. Siccome lui lo teneva, era come le divinità indiane, come Vanamali che hanno il disco che lo tengono sul dito, era la stessa immagine. Quindi io ho pensato, ecco, sei tu allora con il disco. Another time we were coming in the car and our lights failed. No, not lights didn't fail. Sorry. No, that's right. The lights failed. And it was pitch dark and we had quite a long way to go to reach Rishikesh. E un'altra volta stavamo tornando, era molto buio, completamente buio, e si sono rotti i fanali della macchina. So and then what happened? Truck driver overtook us, and believe it or not, he had huge, brilliant lights, of course, and we were able to go behind him until we reached Rishikesh. E poi è successo che un grosso camion ci ha sorpassati ed è rimasto davanti a noi per tutto il tempo e con i suoi grossi fanali abbiamo potuto raggiungere Rishikesh senza problemi. In fact, many such experiences we've had, but in all of these, in a way, we knew that we had nobody else. In any case, we knew that only God could help us because there was no external, agency we could go to get some help because everything was bare. There was no habitation, no civilization, nothing. E in tutte queste occasioni noi sapevamo che l'unica via d'uscita era rivolgersi proprio a Vanamali perché non c'era niente tutto intorno, era tutto disabitato. So in those cases, surrender was much easier. E in quei casi quindi abbandonarsi era molto più facile. But this particular occasion was the very first time when surrender was taught in a place where we thought all the time. We thought that there was a loophole somewhere or other. There must be someone who can help us. There must be a law which can help us. We just have to ask in the right direction. Because there are so many people who wanted to help us. And we realized that none of these so-called props were of any use in this situation. That was the difference. Ma questa volta era diverso perché è stata l'unica volta in cui eravamo circondati da persone che potevano aiutarci o che pensavamo avrebbero potuto aiutarci e che volevano proprio aiutare. E quindi qui è stata ancora una prova più difficile, diversa, diciamo. So you can imagine how grateful I am to your Shivani and all those, Saja and all those who invited us because it was unforgettable lesson in total absolute surrender was given. Siamo molto grati a Shivani, Saja e a tutti quelli che ci hanno invitati perché è stata una lezione indimenticabile di completo abbandono. And eventually, what happened, how we got here and went is somebody whom we knew very well, whom we could have asked before. That person said, "Why didn't you tell me this before? I can get your..." Because I said, we just want our passports. By that time, I said, we just want our passports. Even without the visas, we would like our passports.
So it just like that, he had one word, and that was it. We got our passports on Tuesday evening. C'è stata una persona che è intervenuta perché noi alla fine volevamo solamente riavere indietro i passaporti per poter andare a Londra. E alla fine era stata una parola per riavere i passaporti senza visto. So you can imagine all these days, it could have been done, but it was not done for a very particular reason. Quindi in realtà questo avrebbe potuto succedere già da giorni e giorni, però non è successo per un motivo molto particolare. So on Tuesday night, we got the passport. We anxiously looked to find if there was a visa still, because even then, I would have been happy to fly the next day and be with you in person, but no visa. Quindi martedì sera finalmente ci hanno restituito i passaporti e noi ansiosamente abbiamo guardato dentro se c'era il visto, ma non c'era, perché io sarei stata felice di saltare su un aereo già subito appena arrivata a Londra per essere con voi nel fine settimana. So I said, these are circumstances when we realize the meaning of total surrender. E quindi ho proprio detto, queste sono circostanze in cui noi comprendiamo il significato del completo abbandono. Most of the time we are sort of fooled into believing, even though we say we have totally surrendered, we always have a loophole. We always hope or know, sometimes we know, and sometimes we hope, that something or other will come and help us to get out of this fix. E la maggior parte delle volte, quando ci troviamo in difficoltà, noi speriamo o sappiamo che c'è una via d'uscita, che qualche cosa interverrà in nostro aiuto. But even then, even if it does happen and something happens to help you out of the fix, remember, it's always important to remember that if you got out of it, it's only through the grace of God and not due to your cleverness or your brilliance or your ability. Ma anche in quei casi, anche se alla fine l'aiuto arriva e riesci a uscire dalle difficoltà, è molto importante che tu ricordi che è solo per la grazia di Dio e non per la tua intelligenza, per le tue abilità o per quello che sei riuscito a organizzare. So that is why in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, the whole of creation, nature has given you one right, and that is to do your duty. It has not given you the right to demand the wages of that action. E per questo nella Bhagavad Gita il Signore Krishna dice: la natura ti ha dato solo un diritto, che è di fare il tuo dovere, non ti ha dato il diritto di chiedere una ricompensa per il tuo dovere. The way you do your duty, on that will depend your results, the results you get. So that duty has to be done perfectly to the best of your ability, neither more nor less. Dal modo in cui tu compi il tuo dovere dipende il risultato, quindi tu lo devi fare con la massima perfezione possibile. And the fact is, we spend all our lives, all our actions with an eye to the result and never to the action itself. Ma la verità è che noi trascorriamo tutta la vita tenendo un occhio sempre sul risultato e non al processo, al modo in cui lo facciamo. What will we get out of this? And never, how should I do this? Ma il nostro pensiero è che cosa ne guadagnerò, che cosa ci guadagnerò e non come lo devo fare. When we realize that actually if we understand this truth of nature, that we are only given the right to do that action properly. We do not have the right to demand the results, because the results are in the hands of a cosmic force over which we have no control whatsoever. Quindi è molto importante comprendere che a noi viene dato il diritto di compiere l'azione, non di pretendere i risultati, perché i risultati sono nelle mani di una forza cosmica sulla quale noi non abbiamo nessun controllo. But because 99% of the time things happen or the results come as we want them to come, we are fooled. We are fooled into imagining that it's all our doing. I know everything. I am the doer. I have done this, and of course, I shall get the results which I hope for. Ma poiché il 99% delle volte le cose vanno come vorremmo e otteniamo dei risultati,
siamo ingannati a credere che dipenda da noi. Ah, io ho fatto questo, io sono riuscito ad avere questo risultato, e così via. Now, for instance, even the smallest, take any of the smallest of actions. I'm not talking about great big actions or great things which you do for others or some noble actions which you have done. Apart from that, even the slightest action, the result is not in your hands. I will give you an example. Anche delle cose più piccole, quindi non sto parlando delle gesta nobili, altruistiche che tu fai per gli altri, ma proprio anche le cose più piccole, più banali. Devi ricordare che il risultato non è nelle tue mani, e ti darò un esempio. Now, let's see, you early morning, most people, as soon as they get up or something, they want a cup of tea or a cup of coffee or something, and they have prepared the whole thing, they just the right flavor, just the right amount of whatever you put into it. And you sit down with this cup on your favorite chair, watching your favorite view, and you just take up the cup to your lips, and what happens? Telephone rings, or cat jumps and knocks it out, the doorbell rings, or you feel a bit giddy and you put it down. It has not yet reached the result which you wanted, which is of your tongue to taste the tea as you get into your mouth. Ad esempio la mattina quando ci alziamo dal letto la maggior parte di noi vuole una tazza di tè o di caffè e ci mettiamo a prepararla, prendiamo proprio tutta la bustina del gusto che vogliamo, esattamente quello, la giusta quantità di tutti gli ingredienti, ci facciamo questa bella tazza di tè, ci sediamo sulla nostra poltrona preferita a guardare la nostra vista preferita. E poi in quel momento succede qualcosa, suona il campanello oppure arriva il gatto o qualunque altra cosa che ci distrae e mettiamo giù la tazza prima ancora di poter godere del risultato, perché il tè non ha ancora toccato la nostra lingua, non l'abbiamo ancora assaporato, ed era questo quello che volevamo veramente. So, as I said, that is lovely. Thank you, Saja. Beautiful explanation. So, even if you manage to get that tea into your mouth and you're relishing it, never forget that is due to the grace of God and not due to your own ability. Ma anche se tu riuscissi a portare il tè nella tua bocca, il caffè nella tua bocca, ricordati sempre che è per merito di Dio, non è grazie a quello che hai fatto tu. So never forget this. Every single action you are allowed to do to the best of your ability. To the best, that is all. He never expects a child to do something which an adult can do. And we are all children, spiritual children. So whatever you do to the best of your ability. That's all you're asked to do. That's all you can do. Remember that. E ricordati che ti viene chiesto di fare il meglio che puoi. Nessuno si aspetta che un bambino possa fare delle cose che vanno al di là delle sue possibilità per l'età che ha. Quindi a tutti noi viene chiesto solamente di fare del nostro meglio e questo è quello che dobbiamo fare e che possiamo fare. And leave the results to Him, because in any case the results are not in your hands. They are in His hands. The cosmic power has the results in its hands. Dai i risultati a Lui, perché in ogni caso i risultati non sono tuoi, ma sono suoi, quindi offrili nelle sue mani. But this we forget again and again, even if we have learned a bitter lesson, and every day last week I was praying to Him, let me remember this for the rest of my life. Let me remember this, because it's such a valuable lesson. Però noi ci dimentichiamo continuamente questo, quindi io proprio ho chiesto con forza in questa settimana di poter ricordare per sempre questo, perché è stata una lezione veramente preziosa. So this is a lesson that not only for me, but for all of you, that remember that only the action lies in your hands. Therefore, whatever the action is, the simplest one, whatever it is, eating, sleeping, drinking, talking, whatever you're doing, cooking, let it be known that this is all that you can do. And this is an offering actually to that infinite one who has allowed you to do it. How many people who are lame and blind and who cannot do these things, simple things for themselves? Quindi ricordati che quello che spetta a te è l'azione, compiere le azioni, qualunque azione, mangiare, dormire, camminare, parlare, cucinare. E questo è tutto quello che ti spetta, tutto quello che tu puoi fare.
e devi farlo proprio con gratitudine, come un'offerta a Dio che ti permette di fare queste cose. Pensa a quante persone sono storpi o cieche o incapacitate a compiere queste azioni. So every minute of your life should be a paean of praise for Him who has allowed you to wake up this morning. Wake up, mind you. How many people never woke up this morning? E tu, ogni momento della tua vita dovrebbe essere colmo di lodi, di gratitudine a colui che ti ha permesso, ad esempio, di svegliarti questa mattina. Pensa a quante persone non si sono svegliate questa mattina. So as soon as you get up, thank Him for the fact that you are one of those who woke up this morning. And again, if you hear that your friends, your relations, and they also woke up this morning, isn't that a miracle? E quindi come prima cosa, quando ti svegli la mattina, ringrazialo per il fatto di esserti svegliato questa mattina, e se senti che i tuoi amici, i tuoi parenti anche si sono svegliati, ringrazia anche per questo, perché non è di per sé un miracolo. Because thousands and millions of people, you know, who never woke up this morning, and many thousands who got news of the fact that their dear ones had died. Perché decine di milioni di persone non si sono svegliate questa mattina e decine di migliaia hanno probabilmente ricevuto la notizia che i loro cari non si sono svegliati questa mattina. So how fortunate we are. And from that time onwards, everything you do, let that be a worship of God, because of Him you're alive and you're doing things and able to do so many wonderful things. Quindi quanto siamo fortunati, quindi da quel momento in poi fa che tutta la giornata sia un'offerta a Dio, un'offerta in gratitudine per la possibilità che hai di fare così tante cose meravigliose. So when the whole life becomes a total act of surrender, which we seldom know what the meaning, even though we keep saying it all the time. E quindi così tutta la nostra vita diventa un atto di completo abbandono che noi diciamo di praticare anche se non sappiamo veramente cosa significhi. Because faith and surrender go hand in hand. Perché la fede e l'abbandono vanno mano nella mano. If you have faith, you should have surrender. You should have no worry at all. Why are we worried about what is going to come? All our lives are spent in worrying of the future and thinking of the past and never ever enjoying the present. Quindi se hai fede non dovresti essere preoccupato di nulla, invece noi passiamo la nostra vita ad essere preoccupati per il futuro, a pensare e ripensare al passato e non rimaniamo veramente nel presente. So this present is a present from Him, a gift from Him. Enjoy it. È anche un gioco di parole, questo presente, è un gioco, è un dono, voglio dire, da Dio, e quindi godine. So I think I have made this point very clear. Meaning of surrender. Di aver chiarito approfonditamente quindi questo punto. Do we have questions now or later, or what exactly is the program now? Maybe we can take a break now and people can write questions. Ok, quindi magari facciamo una piccola, so did you hear Mataji? We can take a break so people can write more questions and you can also have a little break. Yeah, after the break, we're having questions after the break? Yes, yes. How around the break, Shivan? Yeah? We'll have a 10-minute break. Okay, 10-minute break, Mataji, is that okay? Yeah, fine. And then questions? The questions are there after that? Yes. So what is your time now? It's 10:52 here. Yes. So good. Almost 11. Almost 11. So Yeah. 5 after 12. 12:05. 12:05 our time. 12 your time. Your time 12. 5 past, Mataji. 5 past 12 our time. 5 past 11 your time. 5 past 11 our time. Okay. So, Hari Om, see you. Hari Om. God bless. Hari Om. Quindi durante questa pausa chi vuole, non ha ancora scritto domande perché ne abbiamo solo una ricevuta, potete scriverle. Abbiamo carta, Shivani. Anche durante la pausa io metterei qui i libri at Vanamali. Vanamali has books in English. I'm going to have them here and also information about our pilgrimages.
I libri ci saranno tra un gruppo e anche informazioni sul casino. E la carta, per chi vuole scrivere, ti do la carta. Scrivete chiaramente, per favore.
Let's say it's a number. What's up with you? What are you okay? No, I don't. I'm just saying that I didn't against. Okay, so la mente femminile non qualcuno può cambiare il pensiero, no? fare zaranato, Non è più, ci pare che yoga non può cambiare. Qualcun altro può cambiare i venti? Sì. Lui? Non ce lo vieni? E dimmi via. Ne abbiamo? Ok, so you can change the agenda e poi lei deve avere 10, giusto? vado io. Allora. Prendi 2? Va benissimo. Ok, now I'm sorry. Ok, 10 per te. 10 per te. Non siamo arrivati. Sto così aspetta.
È un po' difficile. Sono gli stessi che abbiamo stato il corso. Sì, quindi alla fine
Allora, stiamo per ricominciare. We're about to begin again. Hari Om. Hari Om. Mataji, we would like you to see Christina. Yeah, yeah. Hari Om, Hari Om. I'm so grateful for you all that you did. Thank you so much. It was lovely meeting you on email and WhatsApp. Om, Hari Om, Hari Om. We have 7 questions, Mataji. Yeah, Shall we start? yeah, sure. The first question, and I will have to also say it in Italian, so I'll read it in Italian first, maybe in English first. So, to what extent can Sanatana Dharma be a model to help humanity get out of the deep crisis in which... I'm sorry, you have to repeat the question. I don't follow. To what extent can Sanatana Dharma be a model? What is what? So, to what extent can Sanatana Dharma be a model to help humanity get out of the deep crisis in which it is right now? What? Oh, the world crisis are you talking about? Or yeah. The crisis in which humanity is right now, the world crisis. Okay. Okay. Can I translate it? Okay, so la domanda è: in quale misura il Sanatana Dharma può essere il modello per far uscire l'umanità attuale dalla profonda crisi in cui si trova? So now, how do you all get to know that there is a crisis in the world? Come sapete che c'è una crisi nel mondo? Normally, you all get to know about it. Anything that happens, even in a far away in Antarctica or Siberia, within seconds or minutes, you see it over the media. Di solito, qualunque cosa accada nell'Antartide, in Siberia, in qualunque posto, ne venite a conoscenza attraverso i media. So everything that happens to us comes to us immediately because we are so closely connected via TV, media, and all sorts of other things, newspaper, anything. Quindi tutte le cose di cui veniamo a conoscenza di solito le veniamo a sapere immediatamente perché siamo tutti collegati attraverso la televisione e i vari media. Even 50 to 60 years ago, by the time we knew of any terrible something happening somewhere else, it took at least a week, and by that time the whole thing would have finished. 50-60 anni fa, ora ci voleva ad esempio una settimana intera prima di ricevere una notizia. A quel punto probabilmente la crisi era già passata. So the world has not really changed because human beings emotionally have not evolved. They've evolved intellectually, but they have not evolved either emotionally or spiritually. Quindi il mondo non è cambiato molto perché gli esseri umani non si sono evoluti così tanto, si sono evoluti intellettualmente ma non emotivamente o spiritualmente. So the world has passed through many such crises throughout its long history, but we have not got to know of it as easily as we have now.
E quindi il mondo ha attraversato tantissime crisi già, ma noi non ne siamo venuti a conoscenza perché non era così facile saperlo come lo è adesso. Somehow or other, everything works slowly but surely according to the will of God. E in qualche modo tutto si risolve lentamente ma sicuramente per la volontà di Dio. The only thing that we can do as individuals is to make ourselves perfect, perfect instruments for the will of God to flow through. E l'unica cosa che noi possiamo fare come individui è di renderci perfetti affinché la volontà di Dio fluisca attraverso di noi. You cannot change the world. Many Christs have come, Krishnas have come, Ramas have come, saints have come, sages have come, yogis have come, but the world has not changed even a tiny bit. Except for technological advancement, we have had no spiritual or emotional evolution in the past how many thousands of years. Noi non possiamo cambiare il mondo, sono venuti tanti Cristi, Krishna, Rama, santi, saggi, yogi, ma il mondo non è cambiato minimamente, solo dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista spirituale tutto è rimasto uguale da migliaia di anni. If technological advancement alone, the whole of Western science is always focused on applied sciences. That means anything physics or even chemistry has discovered, they have to see that it is of use to the humanity. Quindi tutta la scienza occidentale è basata sulle scienze applicate, quindi su qualcosa che sia dal punto di vista della fisica o delle altre scienze deve avere un certo valore per l'umanità. And no doubt they have done a lot to help the physical existence of humanity. In fact, no other generation has enjoyed the great benefits of scientific technology as this generation. E quindi sicuramente la scienza ha fatto, il progresso scientifico ha fatto molto per migliorare la vita fisica delle persone. Nessun'altra generazione ha goduto di così tanti benefici fisici come la nostra generazione. And if physical enjoyment, physical pleasures, and technological helps and aids to living could make a perfect society, we should have been the happiest society produced in the world till now. Ma se questo progresso tecnologico, tutte le varie, i vari gadget tecnologici garantissero la felicità, noi dovremmo essere la generazione, la società più felice che sia mai esistita. So you can imagine that it is not by physical comfort alone that the human being becomes a happy person. Quindi dobbiamo capire che non è semplicemente grazie al comfort fisico che l'essere umano diventa felice. The great science of Sanatana Dharma, on the other hand, who are known as rishis, they always focused on making the inner world, the emotional and spiritual world of humanity into a perfect and pure whole. Coloro che hanno sviluppato e praticato il Sanatana Dharma, i rishi, hanno sempre posto l'enfasi sul rendere perfetto il mondo interiore, il mondo emozionale, il mondo spirituale dell'umanità. Even though they knew so much of the external world, they did not think that by bending the nature to make us more comfortable physically was the right way to approach life. E benché essi conoscessero tantissime delle leggi del funzionamento del mondo esterno, del mondo fisico, non hanno mai pensato che piegare la natura o le leggi fisiche per garantire il comfort fisico fosse la chiave della felicità. They always realized that happiness is something which comes from inside and not from outside. Hanno sempre compreso che la felicità è un qualcosa che viene da dentro, non da fuori. We think that happiness is derived for us from the external world and from external objects, people and incidents. Noi pensiamo che la felicità venga dal mondo esterno, dalle persone, fuori di noi, dalle circostanze, fuori di noi.
But the world is innocent, the people are innocent, the objects are innocent. They have neither happiness nor unhappiness, or rather they have both. But what gives you happiness or unhappiness is the state of your mind, not the state of the object. Quindi gli oggetti esterni, le persone, le circostanze sono innocenti, non hanno nessun potere di renderti felice o infelice, sono entrambe le cose, felicità e infelicità. Quello che ha un impatto su di te è la tua mente, il modo in cui tu li percepisci, non gli oggetti stessi. If you like gelato very much, if somebody gives you gelato, when you've just heard news that your father has died, you won't like it one bit. Anche se ti piace il gelato, ma se qualcuno ti dà un gelato, nel momento in cui hai appreso la notizia che tuo padre è morto, non ti piacerà per niente quel gelato. So the gelato is not at fault. It has neither happiness nor unhappiness. You are the one who endows it with either happiness or unhappiness. Quindi il gelato non ha nessuna colpa, non è né felicità né infelicità, sei tu che lo infondi di felicità o di infelicità. The source of joy is inside you, not outside you. E la fonte della felicità è dentro di te, non è fuori di te. So that is where the Western science went wrong. All their great advancements and all their great everything, their discoveries were all meant to make your physical life, your external life, more fanciful and more comfortable. And of course it is more comfortable, but it has not led to your happiness, inner happiness. E questo è il limite, l'errore della scienza moderna, che ha cercato di creare attraverso la tecnologia tutti questi modi per rendere confortevole la vita fisica, ma non ha in questo modo garantito la vera felicità. Because a human being is not just a body. It is something much more than that. We are all spiritual beings. And unless we realize the crux or the inner spiritual which we are, we will never know happiness. Perché l'essere umano non è solo un corpo, ma è un essere spirituale. Finché noi non comprenderemo questo, non ne comprenderemo il funzionamento, non troveremo la felicità. So this is why the rishis of Sanatana Dharma always insisted, improve yourself, make yourself perfect. You are inherently, you are the most perfect creation of God. So make the whole of life, human life, is given to you to make you evolve and understand and become fulfilled human beings, first of all. Quindi per questo i rishi e Sanatana Dharma hanno sempre insistito sul fatto che noi dobbiamo trovare la perfezione interiore. Noi siamo già degli esseri perfetti, divini, e in questo sta la chiave per vivere, per trovare la nostra felicità. So many things may happen in the world. So many things, you think are negative things, and we are going through a crisis. As I said, the world has grown to many crises, and now we know about it. That's the only difference. And the way to combat it is not to go to the external, but to the internal. Make yourself perfect. That is all you can do. You cannot change the world. As I said, hundreds of avatars and prophets have come and they could not change the world. How can you do so? Quindi nel mondo ci sono sempre ostacoli, ci sono sempre delle crisi. Come ho detto, il mondo ha attraversato tantissimi momenti di crisi, ma il modo per superarli, come hanno anche dimostrato tantissimi avatar e maestri che sono venuti, non è cercando di sistemare le cose esternamente, ma trovando la felicità dentro. E questo è proprio la chiave per rendere felice tutta l'umanità. You by evolving yourself, your inner self, you will do the best you can for the world, because if one person is there, an evolved human being, hundreds of people around you will also start evolving and changing for the better. Quindi questa evoluzione individuale, personale, questa ricerca della perfezione personale ha anche un valore per tutta l'umanità, perché se tu ti perfezioni, centinaia di persone intorno a te ne risentiranno in modo positivo. So that is the way to combat the negativity in the world. Not by going forth and fighting against the world, but by going inside
and making yourself into perfect human beings. Quindi questo è il modo per combattere la negatività nel mondo, non andare all'esterno a cercare di cambiare le cose, ma entrare dentro di te e migliorarti, diventare un essere umano migliore. Yeah. Okay. So we sent you the other questions, Mataji, on your chat, so it's easier for you to read them. Yeah, what is that? Something about Vanamali? What did you say? Something about... We sent you the questions. I'll just check the chat. Okay. It doesn't seem to be coming on. I don't know. Okay. How can we free ourselves from the power of the ego? Could you talk about Lord Vanamali, his characteristics, and how did Lord Vanamali transform your day-to-day life? Oh, is that the first one? Yeah, that wasn't the first one. So, puoi parlare del signore Vanamali, delle sue caratteristiche e di come il signore Vanamali ha trasformato la tua vita quotidiana? See, now Lord Vanamali is actually another name for Lord Krishna. Allora, Vanamali, il signore Vanamali è un altro nome del signore Krishna. Because Vanamala means a garland of wild flowers. Vanamala significa una ghirlanda di fiori selvatici. And Lord Krishna loves to wear a garland of wild flowers. E il signore Krishna ama indossare ghirlande di fiori selvatici. He prefers jungle flowers, wild flowers, to very garden-grown and very sophisticated flowers. Preferisce i fiori che crescono nella giungla, fiori che crescono nella natura, piuttosto che quelli coltivati nei giardini o nelle serre. Yeah. So his characteristics, another characteristic you asked for was, I've given you a physical characteristic, but also he's very playful, he's very humorous, he's got a great sense of humor, and he always likes to play tricks with his devotees. Ed è molto scherzoso, giocoso, gli piace tanto fare scherzi ai suoi devoti. È un grande senso dell'umorismo. So then the question of how he transformed my life hardly arises because I come from a long lineage of family of great Krishna Bhaktas, devotees. E la domanda di come ha trasformato la mia vita in realtà ha un significato relativo, perché io vengo da una proprio dinastia, da una discendenza familiare di grandi devoti, Vaishnava, devoti di Krishna. So he's mixed up in my genes, I can't get rid of him. Quindi lui è proprio mescolato con i miei geni, non riesco a liberarmene. So I hope that answers how it. Spero che sia una risposta. Then for our everyday life, what is relation of the cosmic laws and the divine grace? Now, yeah. Mataji, one moment, I need to translate it in Italian. For everyday life, what is the relation of the cosmic laws and the divine grace? Qual è la relazione tra la legge cosmica e la grazia divina? So, you know, normally I find that all the Abrahamic religions are very, very keen on pressing the point of divine grace. Allora, ho trovato che tutte le religioni semitiche pongono molta enfasi sulla grazia divina. And by invoking divine grace, what they actually mean is that that divine grace should help you even if you don't deserve it. E quello che intendono è che se tu invochi la grazia di Dio, questa grazia ti aiuterà anche se tu non te lo meriti. And that it doesn't work like that. It doesn't, the cosmic laws don't work like that because they are his laws and they follow a set pattern which cannot be overcome by anyone or anything, not even his grace, not even if it's divine, it will not go over his own laws by which the cosmos has been created and is being run.
Ma non funziona così, perché le leggi cosmiche sono ben definite e definiscono proprio il modo in cui funzionano le cose, non possono essere come dire, superate da nessuno, nemmeno da Dio stesso, perché lui non può andare contro le leggi che lui stesso ha creato e che hanno creato l'universo e che lo mantengono in funzionamento. See, grace, like your river. What is a big river in your Tiber? Is it? What is your river over there? Is there a river? The what? P-O, Po. Okay, like that river, or for us we say Ganga, that like the river, grace is always flowing, always. But la grazia è come un fiume che fluisce sempre, continuamente. You don't have to ask for it, it's always flowing. But if you want it to flow into you, if you want that river to flow into us, what do? We keep a pipeline from there to our house, isn't it? Allora, la grazia è come un fiume che scorre continuamente, però se noi vogliamo che quella grazia arrivi fino a noi, facciamo come faremo con un fiume, cioè creiamo una conduttura che arriva fino a noi. So you must make yourself available for that grace. Make a path into a pipeline into yourself so that grace automatically flows. It is automatically flowing all throughout the whole of the cosmos. But if you want it especially for you, you have to make yourself into a pattern or a lake of compassion, love, and so on, so that water automatically flows into you, that same grace flows into you. Quindi la grazia fluisce continuamente e spontaneamente in tutto l'universo. Se tu la vuoi attirare dentro di te, devi renderti, come dire, ricettivo, devi renderti adatto a riceverla, diventare un lago di compassione, di amore, in modo che questa grazia automaticamente, spontaneamente fluisca dentro di te. It will not flow into someone which is undeserving of that grace. Because if it does, then you are making God into some unjust creature. La grazia non fluirà in qualcuno che non se la merita, perché se così fosse, Dio sarebbe una creatura ingiusta. Even if ordinary people, if you you do something good and your parents reprimand you, praise you for it, that's because you have done something good. It's not that you have never done a good thing in your life and yet you want the world to praise you. Exactly like that. Even if you have done nothing good in your life, you expect the grace of God to be coming to you. Di solito uno riceve l'apprezzamento della propria madre se ha fatto qualcosa di buono. Se tu non hai fatto niente di buono, non è realistico che tu ti aspetti delle lodi, degli apprezzamenti. Eppure facciamo così con Dio, non facciamo niente di meritevole, eppure ci aspettiamo la sua grazia. This is a kind of a lazy philosophy. And in the Sanatana Dharma, we do not say that. We say that you have to make yourself perfect for the simple reason that everything necessary to make yourself into a perfect human being has already been given to you. Questa è una filosofia di pigrizia e non è così nel Sanatana Dharma. Noi diciamo che ogni essere umano deve rendersi perfetto perché tutti gli strumenti per raggiungere la perfezione gli sono già stati dati. So when your life is always a flow of beautiful thoughts, lovely things, whatever you're doing, your attitude is correct. Everything may not go right in your life. I'm not saying that. Life has many dual sides, some good, some bad. But if your attitude is always filled with grace, then that grace automatically is supporting you all the time. Quindi se tu nella vita nutri dei pensieri positivi, gentili, degli atteggiamenti gentili, allora non dico che nella tua vita andrà tutto bene, perché la vita è sempre una mescolanza di cose positive e negative, però se tu sei colmo di grazia, ancora più grazia ti colmerà. To expect that grace to support you when you are filled with negativity is to being greedy, like all human beings are greedy. They want that God should support them even when they are filled with negativity.
Ma aspettarti che la grazia di Dio ti colmi quando tu sei pieno di negatività è essere avido, come tutti gli esseri umani sono avidi. Cioè ti aspetti qualcosa da Dio quando tu sei pieno invece di negatività. So make yourself a channel of that grace. Make yourself a channel for that grace. When that channel is there, that river will automatically come into you. Quindi diventa un canale di quella grazia, un canale in modo che la grazia di Dio automaticamente possa fluire in esso. Yeah. The next one, I think, why are we fooled into believing that we have power? Allora, perché siamo ingannati a credere che abbiamo potere, di avere potere? You are not being fooled at all. You have power. Because you are the children of divine grace. You are children of eternity, of infinity. You have filled with power from the beginning, but you don't know it, that's all. Non è un inganno, tu in realtà hai potere, sei potente, sei figlio dell'universo, sei figlio dell'eternità, sei figlio dell'infinito, sei colmo di potere, è solo che non lo sai, non te lo ricordi, è tutto qui. The human being has the power to do anything he wants because divinity resides within him. But unfortunately, because of our ignorance, we are fooled into thinking that we don't have power. Actually, we do have power, but we don't know how to use that power. So in the Sanatana Dharma, ignorance is the only sin. Quindi noi abbiamo, l'essere umano ha un enorme potere, ha il potere di fare, di essere tutto ciò che vuole, perché è sostanzialmente divino, però a causa dell'ignoranza noi dimentichiamo di avere quel potere, ed è per questo quindi che nel Sanatana Dharma l'ignoranza è l'unico vero peccato. So that is what I said. Every human being has been given the opportunity to evolve to its fullest heights. Every opportunity is given to the human being. And all we have to do is to follow that, allow that divinity to come into play. And by removing the ignorance that we are physical creatures, the ignorance that we are bound by this, the ignorance that we know nothing about the divine, the ignorance that God is somewhere sitting up there in heaven and throwing good and bad things at us. The ignorance that one day if we do sinful acts too much, we will be sent to eternal hell. All these are the ignorance that we are laboring with in our lives. That ignorance when we remove, then that light of the divine comes out of us. This is the duty of a guru, to tell you who you are, to remove your ignorance. He cannot make you into something which you are not. He can only remove that veil of ignorance which makes you into believing that you are a poor human creature, physical creature, and can do nothing by itself. Allora, noi, Sorry. essendo divini, abbiamo già Sorry. il potere di diventare perfetti, di evolvere spiritualmente. Tutto quello che dobbiamo fare è far sì che questo potere che dentro di noi si manifesti. Per fare questo dobbiamo rimuovere l'ignoranza, rimuovere l'illusione di essere un corpo, di essere limitati, l'illusione che esista un Dio che ci scaraventa addosso delle cose buone o cattive, l'illusione che se sbagliamo saremo condannati all'inferno eterno. E quando rimuoviamo queste illusioni, la luce divina che è dentro di noi automaticamente si manifesta. E questo è anche il compito del guru, che non è di trasformarci in un qualcosa che noi non siamo, ma di far emergere da dentro di noi la nostra divinità. So all the great sadhanas, all yogas which you all practice, all this is only to remove that veil of ignorance and bring out what you are in actual fact. E quindi tutte le forme di sadhana, tutti i diversi yoga hanno solo questo compito di rimuovere il velo dell'ignoranza e di far emergere ciò che tu sei già. When you look at yourself in an imperfect mirror which has not been cleaned for months, it's all full of dust and dirt, you see a very distorted picture, isn't it? Quando ti guardi in uno specchio che è coperto di polvere, di incrostazioni perché non è stato pulito da mesi, tu vedi un'immagine di te che è molto distorta, non è vero?
So what do you need to find out your perfect picture? All you have to do is remove that dirt and dust of years and lives which are covering that mirror, and automatically your beautiful face and figure will be reflected. Quindi di che cosa hai bisogno per poter vedere la tua immagine perfetta? Devi rimuovere tutte quelle incrostazioni, quella sporcizia che si è accumulata nel corso degli anni e automaticamente la tua immagine risplenderà così com'è. So after having removed that, if you want to perfect yourself or make yourself more, if you want to put some powder on your face, what do you put it on the mirror or do you put on yourself? E dopo aver pulito lo specchio, se tu vuoi abbellirti ulteriormente, magari vuoi mettere così della cipria sul tuo viso, cosa fai? La metti sullo specchio o la metti su di te? Any improvement you want to make to yourself has to be made to yourself, not to the figure that you're trying to make out into the world. Quindi qualunque miglioramento tu voglia apportare a te stesso, lo devi fare su te stesso, non sull'immagine che vuoi presentare al mondo. So because a reflection is a pure reproduction of what you are. So make yourself perfect. Do this to yourself and not to the reflection. Perché il riflesso non è altro che appunto un riflesso di ciò che tu sei, quindi se vuoi apportare dei miglioramenti, apportali a te stesso, non al riflesso di ciò che sei. So what you are thinking, why are we fooled into believing? It's not, you're not being fooled. You are being told the correct thing, but you are also told the method of making yourself into the divine. Quindi non è che tu sei stato ingannato, ti è stato detto che sei potente, ti è stato dato quel potere, ti sono stati anche dati i mezzi per manifestarlo. Yeah, the next one is, when do we need to surrender and when to fight? How do we know the difference? Quando bisogna arrendersi e quando invece bisogna combattere? Well, the fact is that all of us keep on fighting until we realize that our fighting is not going to do any good whatsoever. La verità è che noi continuiamo a combattere finché non ci rendiamo conto che tutte le nostre lotte non ci portano da nessuna parte. And then we surrender. The whole talk the morning was about that. E allora poi ci arrendiamo, e tutto il discorso di questa mattina era su questo. But of course, however much I may say this, and however much I know it, I would probably still try other methods. But the fact is, all this is in vain. All we have to do is surrender, have perfect faith, and everything will come to you. Everything. There's no doubt about it. E per quanto io sia consapevole di tutto questo, credo che anch'io continuerei comunque a provare tutti i vari rimedi possibili. In realtà però, se noi abbiamo una fede perfetta e ci arrendiamo, ci affidiamo completamente, tutto, ogni cosa arriverà a noi, senza alcun dubbio. But of course, as long as you think that I am in control, I can manage, I will do it, go ahead, until at last you come to realize that you can do nothing by yourself. Ma ovviamente finché tu pensi io posso farcela, io sono in controllo, io riuscirò a risolvere le cose, ok, vai avanti finché ti renderai conto che in realtà non puoi fare proprio niente. Okay. How can we be sure that we are doing is God's will and not our ego? Come facciamo ad essere sicuri che quello che facciamo è il volere di Dio e non è il nostro ego? See, the ego is not such a bad thing as you think. L'ego non è una cosa cattiva come pensi. That is what allows us to live a life in the world outside. È quello che ci permette di vivere nel mondo esterno. But the fact is that not that you control your ego by curtailing existing, but you expand your ego into the cosmic ego. Ma la soluzione non è di limitare, di ridurre sempre di più l'ego, ma è di espanderlo nell'ego cosmico. So that cosmic ego our ego is actually a reflection of that cosmic ego. Il nostro ego è un riflesso di quell'ego cosmico.
because the cosmic ego can do everything. There's nothing it cannot do. Our ego is limited to our idea of ourselves as limited human beings. L'ego cosmico può fare qualunque cosa, mentre il nostro ego individuale è limitato dall'idea di quello che possiamo o non possiamo fare. So when we realize that our ego is only part of that cosmic ego, and when we expand our ego to that cosmic level, you will find that everything happens as it should happen. And nothing is bad, nothing is going against your ego as you think it is. Quando noi espandiamo questo ego individuale nell'ego cosmico, ci rendiamo conto che tutto succede così come dovrebbe succedere, non c'è niente che va contro il nostro ego come noi pensiamo. So then the devotee will say, let my desire be your will. A quel punto il devoto dice, fa che il mio desiderio sia la tua volontà. So when the ego expands to its cosmic levels, what happens? Anything I desire, I find is the will of God. E appunto quando l'ego si espande, si evolve nell'ego cosmico, noi scopriamo che tutto quello che desideriamo è la volontà di Dio. So that everything it happens to me is my desire actually. Even if it's something bad, it's still my desire because that's the cosmic will. I have to surrender it. E tutto quello che accade, anche se è un qualcosa di doloroso o di negativo, è quello che io desidero perché io mi sono tutt'uno con l'ego cosmico, con la sua volontà. So there's never a question of that. Always the ego is a monstrous thing and the work of the devil, because there is no such thing as a devil. It's all inside you. This is the world of duality, good and evil, night and day, sorrow and joy, all go together at the same time. You cannot have one without the other. E quindi non c'è in realtà questo concetto dell'ego come un mostro cattivo, come un prodotto del diavolo, perché in realtà non esiste il diavolo, è tutto dentro di te, tutte le dualità che fanno parte dell'esistenza, il bene, il male, la sofferenza, la gioia, è tutto uno in realtà. The problem with humanity is that they want only one side of the coin of life. Il problema dell'umanità è che tutti desiderano solo una faccia della medaglia. You cannot have a coin with only one side, with two heads. You must have a head and a tail. Non è possibile avere una moneta che ha due teste, deve esserci la testa e la croce. So all of us want only that positive, so-called positive side of the duality of life. E tutti noi vogliamo solo l'aspetto positivo della dualità della vita. We want joy and not sorrow. We want happiness and not unhappiness. We want beauty and not ugliness. And we want, fair weather and not bad weather. So this is all on one side only of the coin of life you want. And you will never get it. And that's why we'll always remain unhappy. Noi vogliamo solo appunto un aspetto della vita, quello piacevole. Vogliamo la gioia e non il dolore. Vogliamo il piacere e non la sofferenza. Vogliamo la bellezza e non le cose brutte e così via. Ed è per questo che non le avremo mai e rimaniamo sempre nella sofferenza. So the moment we realize that these are, they can counter-correlatives, what they call counter-correlatives. That means one cannot exist without the other. How do you know? How do you know that you are happy? Because you've experienced unhappiness. Queste cose sono degli opposti correlati tra loro, non è possibile averne uno senza l'altro. Come puoi sperimentare la felicità? Perché hai sperimentato l'infelicità. How do you know this is daytime? Because you know what is nighttime. E come fai a sapere che questo è il giorno? Perché sai che cos'è la notte. If you knew only daytime, you will not know daytime also. Like someone who lives in the sun does not know the meaning of light. Se ci fosse solo il giorno, tu non sapresti che cos'è, come una persona che vive nel sole non può sapere cos'è la luce. How can he know what the meaning of light? Because he's never known darkness in the sun. So he does not know the meaning of light. E quindi conosce solo la luce perché non ha mai conosciuto l'oscurità.
So it is very essential for us, for the enjoyment of life, that we have this duality. This duality is given only for our enjoyment. Quindi è essenziale per conoscere, per sperimentare la vita, avere questa dualità che ci viene data proprio per godere delle cose. Because if you are always happy, you will soon become unhappy. There's no doubt about it. Perché se tu fossi sempre solo felice, ben presto diventeresti infelice, senza dubbio. Because on just one side, that only the positive side always is very boring. Like people who are very, very good, what you call goodies, are very boring. È solo un lato delle cose, ad esempio solo la bontà, è molto noiosa, come quelle persone tutte buonine, che però sono anche molto noiose. It's a contradiction that adds spice to life. E si dice che le contraddizioni sono il pepe della vita, il sale della vita. If every day was exactly the same as every other day, how boring it would be. Se tutti i giorni fossero esattamente uguali, ma che noia. So then we have to realize that there is a space. Now, if you get fed up of this constant sitting on the seesaw, good and bad, there is a space actually within you which is above both. E bisogna anche comprendere però, se ci stanchiamo di questa altalena che va continuamente su e giù, che c'è uno spazio dentro di noi che è al di sopra di tutto questo. And that is a state of divine from which both come. Both come. All contradictions come from that alone. E questo è lo stato divino dal quale vengono entrambe le cose, tutte le contraddizioni, è solamente nel divino da cui provengono. Just like electricity is the energy which can produce both heat and cold, a fan and something like a fridge, cold or whatever. So many different things, life and death. When it's used in a surgeon's system, it can give life. When it is in a electric chair, it can give death. There's nothing it cannot produce because it's an energy, and all combinations and permutations are within it. È come l'elettricità, che è un potere che può creare sia il caldo che il freddo, ad esempio può creare una stufa o un frigorifero, oppure può creare la vita e la morte, perché può alimentare gli strumenti di un chirurgo oppure una sedia elettrica. Quindi entrambe le cose sono contenute poi in questo potere. So the true yogi is the one who has made himself into such a being that neither can anything cause him extreme unhappiness nor extreme happiness, because he accepts both as part of that divine plan. Quindi lo yogi è colui che ha trasformato se stesso così da diventare intoccato sia dall'estrema, cioè di non sperimentare né l'estrema felicità né l'estrema infelicità, perché ha accettato entrambe le condizioni come manifestazioni divine dell'uno. So that's why the Bhagavad Gita says equanimity of the mind and equality of what you see in the world outside. Per questo la Bhagavad Gita parla dell'equanimità della mente e dell'equilibrio di quello che vedi all'esterno di te. Such a person cannot go into the depths of dejection if something unhappy happened to him, and will not go into the heights of elation when something extremely happy happens to him. Quindi una persona come questa non viene scaraventata nelle profondità della disperazione quando succede qualcosa di triste, né si eleva nell'euforia quando succede qualcosa di felice. We are always on the seesaw of our emotions. Now up, now down, now up, now down. But the person who sits in the middle of that seesaw can look and enjoy both the down and the up. Siamo sempre sull'altalena della vita che va su e va giù, ma la persona che siede nel centro può guardare sia l'una che l'altra cosa e godere di entrambe. So that is what is stressed in the Bhagavad Gita, that the true yogi, the truly evolved person, is always equanimous in any situation in which he is placed. E di nuovo la Bhagavad Gita dice che il vero yogi è sempre equanime in tutto ciò che vive, che vede, che vive. Actually, I have even taken up the next question.
is that how can we free ourselves from the power of the ego and of emotions, because it's, you can say the question. E quindi in realtà ho già risposto anche alla domanda successiva, come liberarsi dalla presa dell'ego e delle emozioni. Because the small ego, the selfish ego, is made up of our emotions, and those emotions are always on the seesaw, either up, down, up, down. So I've already told you that how to free ourselves is to rise above both. You have to rise above both and keep yourself in the middle point, which is the point of God, which is the point of the divine, which can look at both the evil and the good, the happiness and the happiness, joy and sorrow, day and night, as the same part of the huge divine plan. They're not opposites, really speaking. They're only part of that divine plan, which makes a lovely life for us, which makes a cosmos into various different variegated beauty, sometimes ugliness, sometimes rainstorm, sometimes sprinkling of rain on your face. All these things are part of that plan, and we should enjoy both, not just one. Quindi l'ego, il piccolo ego, è intriso di queste emozioni, va continuamente su e giù con la vita. Quindi, come ho detto prima, il modo per uscire da tutto questo è di elevarsi al di sopra di queste oscillazioni, di rimanere nel centro, che è un centro divino, dal quale appunto il divino può osservare con equanimità entrambe le cose, godere di entrambe le cose, del caldo, del freddo, della notte, del giorno, della pioggia, del tempo, quindi godere sia appunto di una pioggia fredda che di una pioggerellina piacevole che ci bagna il viso. The only way we can free ourselves from the power of the ego and of our emotions is to understand first and foremost that we are divine. We are part of that divine, and nothing that the world does can really affect us, because it is only a play of that God, sometimes good, sometimes bad, so-called good and bad, because good and bad are moral concepts which change from age to age. Allora il modo per uscire dall'ego, dalle emozioni, è di ricordarci che siamo divini, che siamo parte del piano divino, e questo piano divino prevede sia il bene che il male, anche se questi sono in realtà dei concetti che variano di epoca in epoca, delle definizioni. So there is nothing which can say absolute good or absolute bad. Everything in life is a combination and permutation of all these things. And if we want to keep our cool, so people say, keep cool, man. Nowadays it's a very common thing. So if you want to keep our cool, we have to realize that we are in that stage of that divine, which accepts both as different parts. I mean, that's a game of life. What is a game in which there is no, you don't have to do something about it? So that, if you want to play the game of life, be prepared. Sometimes you may fall, sometimes you may win, sometimes you may think you are great, sometimes another person will knock you down, but that is the game of life. You have to accept it as both. Quindi ricordare che sei divino e rientrare proprio in quel punto in cui tu puoi osservare entrambe le cose, rimanendo distaccato sia dalle cose piacevoli che quelle spiacevoli, comprendendo che fanno parte del gioco della vita. Come in qualunque gioco tu sei preparato, che un po' vinci, un po' perdi, un po' ti senti un eroe, un po' arriva qualcuno che ti butta a terra, e questo fa proprio parte della vita stessa. So now in England everybody plays football, now the World Cup and so on and so forth, everybody loves football. Now we have how many, 15 is it to a team, isn't it? And one ball, so 30 people playing with one ball, just imagine. Is that going to be tough or not? Isn't it? Come nel gioco del calcio, adesso sono tutti impazziti per il calcio, anche con i mondiali, e ci sono così tanti giocatori in campo e c'è un'unica palla, è ovvio che diventa difficile. But that's the fun of the game, because at one ball everybody wants to get it and throw it into the goal by himself. Ma questo è quello che rende divertente il gioco, perché ci sono tutte queste persone che vogliono prendere quest'unica palla e buttarla nella rete. So it is said long ago, when the Indian Rajas were there and the British came to India,
they played a football game for the Raja or the King of Travancore, Kerala. E quindi quando in India c'erano ancora i Raja e sono arrivati gli inglesi, hanno giocato una partita di calcio per il re, uno dei re del Kerala. So at the end of the game, they asked, Your Majesty, did you enjoy the game? E alla fine della partita hanno chiesto al Raja, Maestà, vi è piaciuto il gioco? So he said, yes, it was quite nice, but I'm a bit puzzled because I thought the English were very rich people. E il re ha risposto, sì, mi è piaciuto, però sono un po' perplesso perché pensavo che gli inglesi fossero ricchi. So why don't they just give a ball to every player? So that's the whole point of the game. This is a game of life. Enjoy it. Even if the ball is with you or without you, outside you, run for it, take it, love it. Play this game with a true enjoyment. And that, because that is what really the divine wants you to do. Not sit and cry and be moody and try to be very, 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 very good. Or the opposite. It's not that. It is to be enjoyed as a game. That's why in all Indian, this thing is all called the play of God. Leela, Leela, Leela. E quindi questo fa proprio parte del gioco, è la stessa cosa con il gioco della vita. Devi godere di tutto quello che viene, cercare la felicità dentro, poi un po' la trovi fuori, un po' dentro, vai avanti così. Non ti viene chiesto, Dio non ti chiede di essere triste, di essere, o di cercare al tempo al contrario, di essere buono, buonissimo. Ti chiede di godere di qualunque cosa fa parte di questo gioco. Okay. I've come to the end of these questions here, if everybody wants any more. Ci sono ancora domande? C'è ancora una domanda? C'è tempo per solo una. There's time for just one more question. Yeah? Stand up, please. I'll send you. Is that yes? Okay, so it looks like Tejinder, please stand. So after this soccer game in Kerala, is the idea that there's lack, is that just a game that we're playing? So you can decide to play the game or decide not to play the game? You just repeat that question. Is it, can we decide to play or not play? Can you repeat the question? Yeah, is it just a decision to play the game of lack with one soccer ball, or can we decide to play that everyone has a soccer ball? Okay, so, Yeah, just repeat it, Saja. Referring to this game in Kerala, this football game, is it our decision? Can we decide to play the game of lack or the game of plenty? Is it up to us to decide? Riferendosi a questo gioco di calcio, questa partita, Yes. Sandra chiede, possiamo scegliere noi se giocare il gioco della mancanza o il gioco dell'abbondanza? Yes, I mean, it is certainly within our hands. We're given freedom to decide, most definitely. Sì, decisamente, è nelle nostre mani, ci è stata data la libertà di decidere. But the way we make our decisions will depend on our karma, previous karma, meaning our actions and our attitudes which have gone up to make up who you are now at this present moment. E al tempo stesso però il modo in cui noi prendiamo le decisioni dipende dal nostro karma, cioè dalle azioni, dalle decisioni che abbiamo preso in passato e che hanno fatto di noi ciò che siamo adesso. So everything comes back to you. There is no God up there trying to make you do things, forcing you to do things, or giving you a punishment, or giving you some extra bonus in life, nothing of the sort. Everything boils down to this creature here, this person. You are the greatest, as I said. You have the ability to make yourself into divine. And if you don't use this opportunity which you are given as a human body to make it into divine, it's a waste of a human life. But it is you. You are the one. You are the greatest in your life. You alone have power over your life. You must understand that. Quindi alla fine tutto ritorna comunque a te, non c'è un Dio là sopra, fuori di te, che ti manda la ricchezza o la povertà, che ti manda questo o ti manda quello.
tutto ritorna a te e dipende da te, sei tu l'artefice di questo gioco, devi capire questo. So you have a duty to yourself to look after your physical body, give it the right type of food so that it will automatically be a healthy body, and then also that food also affects your mind. So that food is one of the fundamentally important things. If you can change people's diet, that itself is a tremendous breakthrough towards evolution. Ad esempio hai il dovere di prenderti cura del tuo corpo, di dargli la giusta alimentazione, perché questo ha delle conseguenze sulla salute del corpo, ma anche sul tipo di pensieri che pensa la tua mente. Quindi prendersi cura dell'alimentazione è uno dei grandi contributi che si possono dare all'umanità. You see, anytime we can know the change of the mind with the food you eat very easily. When we drink, for instance, when you drink or take drugs, immediate effect on the mind, immediate. Il cibo ha un effetto immediato sulla mente, sui nostri pensieri. Ad esempio quando beviamo una droga o una medicina ha un effetto, o prendiamo droga, sì, o quando beviamo o assumiamo droghe, questo ha un effetto immediato sulla nostra mente. But you are made out of the food that you eat. You are what you eat. So imagine the most important thing is to control that diet. And that's one thing which most human beings cannot do. They eat to soothe their tongue and not their actual health-giving foods which will make them whole and make them healthy. Quindi noi siamo letteralmente fatti del cibo che mangiamo e quindi è importantissimo curare l'alimentazione, mentre è una cosa che tante persone non fanno perché si nutrono per compiacere i sensi, il senso del gusto e non per introdurre gli alimenti che veramente... And of course, now modern is kind of fostering this false belief. You eat as you like, you do what you like, and then you run to the doctor because he seems to have some pill or some poke or something which will bring you out of that immediate, sort of position you're placed in. E oggi abbiamo questa illusione che possiamo fare quello che vogliamo, mangiare tutto quello che vogliamo, come vogliamo, e poi tanto corriamo dal medico che poi ci dà una pastiglia e questo risolve tutto quello che abbiamo fatto immediatamente. And in ancient, in Ayurveda, the ancient way of life, Ayurveda is an ancient way of life actually. In that it is said, let food be your medicine and your medicine food. Nell'Ayurveda, proprio la scienza della vita, il modo di vivere, si dice fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo. Because the body is an amazing mechanism, you know. It has its own memory. It carries a memory of what, in fact, each and every creature here has its memory of what it should be. For instance, if I eat an apple, that apple becomes me. If a cow eats an apple, the apple becomes a cow. So what is that turns that apple into a human being and into a cow? Because we have memory, the body has memory, every cell in our body has memory of how to digest it so that it makes into a perfect human being. So if we keep on feeding the bad things into it, naturally that memory becomes slower and poorer, and that's when diseases come, cancers, growths, diabetes, high blood pressure. All this is caused by, really speaking, by the food you eat, because the food has a direct influence on the mind you eat, mind you have. Quindi il corpo è un meccanismo perfetto, incredibile. Il nostro corpo, anche il corpo di tutte le creature, ha una memoria, la memoria di ciò che deve essere. E quindi, ad esempio, se io mangio una mela, quella mela diventa me. Ma se una mucca mangia la mela, quella mela diventa una mucca. Quindi che cos'è che fa sì che questa mela diventi me o diventi la mucca? È proprio la memoria dei nostri corpi. Ma più noi immettiamo nel corpo dei cibi sbagliati, più questa memoria si affievolisce e quindi subentra la malattia.
il cancro, la pressione alta, il diabete, tutto questo. Perché il cibo ha proprio un effetto immediato, importantissimo, sul corpo e anche sulla mente. Nowadays, a lot of stress has been placed on your mind. That it's the mind which controls the body. It's the mind that will make you ill. But you see, the fact is, the mind is influenced also by the body, and is influenced by the food that the body eats. Al giorno d'oggi ci si mette tantissima enfasi sul fatto che tutto dipende dalla mente, che è la mente anche che crea il corpo, che decide della salute del corpo. E questo però deve anche tener conto del fatto che la mente è influenzata dal corpo e dal cibo che viene immesso nel corpo. The easiest example, as I said, of this is alcohol and drugs. Immediate effect. What you eat, immediate effect on the mind. E come ho detto, l'esempio più efficace è di pensare all'alcol, alle droghe. Quando tu bevi, questo ha un effetto immediato sulla mente. So from the start, you have to start from the food we eat. That is because we don't know whether the mind influences the body or the body influences the mind. But it starts with the body for the simple reason that everyone has to eat something or other. Quindi possiamo veramente cominciare con il cibo, perché è difficile capire se è la mente che influenza il corpo la mente, ma se cominciamo dal cibo questo è molto pratico perché tutti dobbiamo mangiare. So that's why the emphasis in ancient India on a sattvic diet, a diet which is good for both the body, mind and intellect, a sattvic diet. Per questo in India si dà così tanta importanza a una dieta sattvica, cioè che è benefica per il corpo e anche per la mente. So a yogi or a Brahmin or someone who is interested in making a spiritual living cannot eat as he likes. He has to follow certain principles of the life-giving foods. Quindi uno yogi, un brahmino, qualcuno che vuole seguire una vita spirituale non può mangiare tutto quello che vuole, deve mangiare cibi che siano carichi di energia vitale. So the accent always in ancient India on the type of food, which only now, recently only, that such a science has been discovered in the West. E quindi nell'antica India si metteva tantissima enfasi sulla giusta alimentazione, e questo solo di recente è stato adottato anche dalla scienza. Yeah, anything else? Mataji, I think it's time to say goodbye to you. Okay. So thank you so much for being here with us in spirit, in heart, in mind, even not in body. Yeah. So, grazie Mataji per essere stata qui con noi in mente, anima, spirito, cuore, anche se non con il corpo fisico. And we see each other tomorrow, same time at 11. I thought we had it at some class after this. We don't have any today? No, Mataji, it's tomorrow. Oh, tomorrow. Okay. At what time? At 11 and tomorrow evening at 8:30 our time. Tomorrow morning? Tomorrow morning, same time as today, 11 our time. That means 10 our time. Yes, and tomorrow evening, 7:30 your time, 8:30 our time. So morning 10 o'clock and evening 7:30. 7:30. Okay. No, fine. That's wonderful. And see how I have even more reason to thank God for what happened, because I see all of you fanning yourself very vigorously. It must be really hot over there. And here I am in the cool comfort of my own house. And I can see you, enjoy you, and have this wonderful conversation with you. Isn't that marvelous? Un motivo in più per ringraziare Dio, vedo che vi state tutti sventagliando, quindi credo che faccia molto caldo lì, invece io sono qui in questa bella temperatura fresca a casa a Londra e comunque posso vedervi tutti e stare con voi. Quindi ritroviamo Mataji per chi rimane domani mattina alle 11. Only problem, I could not meet Sahaja's cat. I know, l'unico problema non ho potuto incontrare i gatti di Sahaja.
Can't bring them here either, but we can Skype from home. Hari Om, Hari Hari Om. Om, Mataji, thank you. Allora, Arrivederci. arrivederci, of course. Arrivederci.